ஸோ இப்போ டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்திருக்குது. அதாவது you can able to control your smartphone, smart TV or other electronic gadget around you using your brain. ஸோ இதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்ம யார் பார்த்தா நம்ம எலான் மாஸ்க். You can also restore your ability like speaking, walking, and eventually you can able to connect with the artificial intelligence in the future if at all you are able to communicate with the AI. So this is like unlocking a super human capability. So இதெல்லாம் யார் இன்வென்ட் பண்ணதா? அதாவது Neuralink technology which found by the Elon Musk and it is called as BCI. And இது பார்த்தீங்கன்னா BCI அதாவது brain control interfaces to be able to communicate brain to the surrounding technology. ஸோ Neuralink என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிப் செட், அதாவது ஒரு காயினோட ஸ்மாலான சிப் செட் பிரெயின்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் டு கனெக்ட் between the brain and the chip, and it has a very thin, like a more thin than our hairs, and that is called electrodes. brain stimulate பண்ணோம், அதாவது brain activity நம்ம யோசிக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம் and என்ன பண்ண போகிறோம், that is able to stimulate and you can able to control the surroundings and our movements we can able to store in that chip. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஆகுதுன்னா அதாவது சர்ஜிக்கல் ரோபோட். இது ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் அ சர்ஜிக்கல் ரோபோட் பண்ணோம். ஸோ தட் ரோபோட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டிங் these electrode to the human brains, so that will be enabling wireless communication between our brain and the external device with surrounding us like a smartphone, other gadgets, other computers. In January 2024 Neuralink அது அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அவங்களோட மேஜர் மைல்ஸ்டோன் அதாவது பார்த்தோன்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சிப்செட் இந்த ஹியூமன் பிரெயினில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த பேஷண்ட் ஆல்சோ ரிகவர் அண்ட் இஸ் வெல். ஸோ அக்கார்டிங் டு த மஸ்க் he mentioned like a promising Neuralink spike. அதாவது promising Neuralink spike is one of the first implement of this Neuralink chipset in his brain, and it is a successful surgery, and it shows all the electric signal which are functioning on his brain, and this chipset which detecting electronic signal from the neuron which are basic unit of communication in the brain. So in the chipset communication எடுத்துருக்கு, அதாவது neurons அதாவது that is the main basic unit of communication in the brain. So இது இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது significant of first Neuralink goal of enabling people to control devices and their thoughts. Elon Musk இது பேர் கூட வச்சாங்க, அதாவது telepathy. Yes, it's allow user to control all the devices surrounding them, and he can thought process கூட he can able to control, he can able to record, he can able to transfer to his all the smartphone, all this thing. So you basically take out a chunk of skull, put the Neuralink device in there that has a battery and a Bluetooth and a inductive charger. Insert the electrodes. So the electrodes are very carefully inserted, avoiding any veins or arteries. You stitch up the hole and you just have a little scar. That's it. And you wouldn't even know that somebody has it. It could, in principle, fix almost anything that is wrong with the brain. You could also What do you mean? Save state. And Save state? Save state, like save your brain state, like a saved game in a video game. Whoa! Wow! And restore that state into a biological being if you wanted to in the future. In principle, there's like nothing like from a physics standpoint that prevents us. Now you'd be a little different, but then you're also a little different when you wake up in the morning from yesterday. இப்போ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க human brainsல, but this is not a concept and this is not finished at all, and this is not the finished stage. So this is one of the critical surgeries ஏன்னா this is completely based on the brain. If any kind of neurons or the brain signal cuts off, that's all, that person will be losing his conscious. ஸோ இது பேசிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா they can able to copy all his thoughts process to the future, and he can live from this body to other body by transferring all his brain data to the chip, and he can implement that chip to another body, and he can live in future also. So this is also one of the future, but this is very much critical.